So in this video we are going to start a new series of programming language called Java programming language. So Java programming language నేర్చుకునే ముందు we need to know what is programming. I already explained you regarding programming in the C language series also, but once again here I am explaining for those who are new to this channel. సో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి టు హూమ్ we are giving these instructions to computer, and why we are giving these instructions to perform various tasks in a specified manner. So this is nothing but programming, word called programming paradigm. So what is meant by paradigm? Paradigm ante enti? Approach to solve a problem or a question using programming languages. So ఇప్పుడు మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ని యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బై యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్, పైథన్, జావా, గోలాంగ్, కాట్లిన్, ఎక్సెట్రా. So there are many approaches to solve a problem. For example, if we are solving some aptitude problem, we not only have only one approach to solve it, but we also have more than one approaches in which we can use one. So that is the case of paradigm. So paradigm is classified into two types: imperative ఒకటి, declarative ఒకటి. Imperative ఏం చేస్తుంది? It tells about how to do it, ఎలా చేయాలి అని చెప్తుంది, కానీ ఏం చేస్తున్నాం అనేది మాత్రం చెప్పదు. డిక్లరేటివ్ ఏం చెప్తుంది? వాట్ టు డూ, నువ్వేం చేయాలనేది డిక్లరేటివ్ పారాడిమ్ విల్ టెల్ us. సో ఇంపరేటివ్ పారాడిమ్ ఈజ్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ప్రొసీజరల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, విచ్ మీన్స్ POP. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. నెక్స్ట్ డిక్లరేటివ్లో కూడా మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేంటి? ఫంక్షనల్ ఒకటి, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాజిక్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ డేటాబేస్. ప్రజెంట్ సినారియోలో సిన్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ జావా ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, which means it follows imperative programming paradigm. This is one of the most important interview question. If they ask you which paradigm does Java language follow, you need to tell Java language follows imperative paradigm because object oriented is classified under imperative paradigm. Now let's see the history of Java language. So now let's see the history. So Java అనేది ఏంటి? It is an object oriented programming language. Object oriented programming language means it follows imperative programming paradigm. Next, it is used to develop all kinds of applications. నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా we can use Java language. For suppose if you want to create any desktop applications, you can use Java language. If you want to create any banking or e-commerce applications, you can use Java language. For example, if you want to create mobile applications also, you can use this Java language. So who is the sole inventor of this Java language? James Gosling. ఈయన జావా లాంగ్వేజ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు. ఏ ఇయర్లో ఇన్వెంట్ చేశాడు? June 1991. బట్ ది ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ జావా లాంగ్వేజ్ was released in 1996 by whom? By Sun Microsystems. సో ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు? మనకి జేమ్స్ గాస్లింగ్, అండ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ వర్షన్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై సన్ మైక్రోసిస్టమ్స్ ఇన్ 1996. బట్ at present, who is taking charge of this Java language? Who has this control? It is controlled by Oracle organization. So Oracle is having all the versions of its Java. Now we are not having any full form for Java, but there is a tagline for Java that is nothing but write once, run anywhere. Now let's see what are the advantages and disadvantages of Java. So now let's see the advantages and disadvantages. మనకి జావాలో ఒకే ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇట్స్ అబౌట్ యూఐ. ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్.
నువ్వు జావాలో ఎన్ని ఫీచర్స్ యూజ్ చేసైనా చేయొచ్చు కానీ బట్ యువర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ సచ్ గుడ్ ఇన్ జావా. సో to have more attractive user interface you can use some other alternatives. We'll get to know about it later, but first let us concentrate on this. So advantages వచ్చేసి ఏంటి, it is a very simple and easy language. Next, it is an object oriented language. Why it is an object oriented language? Because it deals with real world objects and applications. Real world objects and applications. సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి, వీ కెన్ వర్క్ విత్ జావా ఎయిదర్ ఆన్ విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ మ్యాక్ ఆర్ లైనెక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. నెక్స్ట్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సర్వర్స్. నెక్స్ట్, సెక్యూర్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్. సో నువ్వు ఏ ఫైల్ని ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయాలనే సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ అనేవి నీకు జావా అనేది ఇస్తుంది. అండ్ ద మెయిన్ మేజర్ disadvantage we saw here is user interface అనేది it is very bad in Java. So we use different tools like to keep it more creative. So now let us see what are the different technologies available in Java. So first one is Java SC అంటే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. ఈ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ని దేనికి వాడతాము, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ డెస్క్టాప్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జావా ఈఈ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ని ఎందుకు వాడతాము, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఈకామర్స్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జావా ఎంఈ. ఈ జావా ఎంఈ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మొబైల్ అప్లికేషన్, మొబైల్ ఎడిషన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ creating mobile applications or embedded systems like ATM machines kind of. So this is the major introduction to our Java programming.